হচ্ছে 8x2, ঠিক আছে। এই টুলটা কার সঙ্গে ম্যাচ করছে এখানে? 3। তার মানে এটা হচ্ছে, এটা কিন্তু লেফট হ্যান্ড টুল, আমাকে উল্টো দিক দিয়ে ঘুরে যেতে হবে, লেফট হ্যান্ড টুল। তাহলে এই ধরনের টুল যদি আমরা সিএনসি মেশিন ইউজ করি, আমি মেশিনে দেখিয়ে দেবো, শুধু গ্রাফটাকে ছবিটাকে করে রাখো। যদি এই ধরনের টুল আমরা দেখতে পাই বা এই ধরনের টুল দিয়ে আমরা কাজ করি, আর সেখানে যদি জি ফর্মেট যদি ইউজ করি, তাহলে টাইপ অফ টুল গিয়ে কত বসাবো? এখানে টি লেখা ছিল, এক্স জেড আর টি, টিদের কত বসাবো? এখানে 3। যখনই 3 বসাবো, সিস্টেম বুঝে যাবে কি ধরনের টুল ইউজ করছে, ঠিক আছে। নেক্সট, তাহলে এই ধরনের টুল আছে, এটা হয়ে গেল আমার রাইট হ্যান্ড, তাই তো? এদিক থেকে দেখলে হবে না, এদিক থেকে না, উল্টো দিক থেকে, মানে এটাকে ঘুরিয়ে নিতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে এটা হচ্ছে 4। বোরিং টুল, লেফট হ্যান্ড বোরিং টুল, 2। এটাকে বলে ব্যাক বোরিং টুল, 1। খুব সিম্পল, কিছু নেই। রেডিয়াস বোরিং টুল, 7। যদি এটা বোরিং ইউজ করি, 8 হয়ে যাবে। ফেস বোরিং টুল, 6। এটা ইউজ ঠিক আছে। এই হচ্ছে আমাদের টাইম ম্যাক্সিমাম কাজে লাগে 2 আওয়ার ম্যাক্সিমাম। এটাও লাগে, এটা লাগে না, এটা ম্যাক্সিমাম। লেফট হ্যান্ড টুল আমরা বেশি ইউজ করি সিএনসি মেশিনে, লেফট টুল। এই হচ্ছে আমাদের 3টে জিনিস। এই 3টে জিনিস যদি আমাদের জানা থাকে, আর প্রোগ্রামটা আমরা শিখে নিয়েছি, শুধু প্রোগ্রামের কোন জায়গায় 42 আর 48 ইউজ করবো, খুব সিম্পল, ঠিক মতো দিয়ে দেবো, মেশিন একদম প্রোফাইল পুরো অ্যাড করতে হবে, ঠিক আছে।